Shabbat Shalom. We welcome you to our service here at Herzl-Ner Tamid and to the celebration of the Bat Mitzvah of Anna Katz. We begin our service on page 112. Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Ohod Yenuvum B'Seva Deshenim V'Rananim Iyu Lehagi Ki Sharonai Suri V'Lov Lahatabo. Mourner's Kaddish, page 121. Yitgadal V'Yitkadash Shemei Rabbath V'Yalma Divra Chirutei V'Yamlich Malchutei V'Chayechon U'Vyomechon U'V'Chayedechol Beit Yisrael Ba'agala U'Vizman Kariv V'Imru Amen. Yehi Shmei Rabbah Mivarach Leolam Ulamei Almaya Yitbarach V'Yishtabach V'Yitpa'ar V'Yitramam V'Yitnaseh V'Yitadar V'Yitaleh V'Yitalal Shemei D'Kudisha Breichu Le'ela Min Kol Birchata V'Shirata Tushbechata V'Nechemata Da'amiran B'Alma V'Imru Amen. Yehi Shlama Rabbah Min Shemaya V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. We turn to Ashrei, page 136. Ashrei yoshvei veitecha od yalucha selah. Tehilat Adonai Yidber Pi V'Reka Bosar Shem Kod Sholei Olam Va'ed V'Anach Nevrech Ya Mi'ata V'Yad Olam Hallelujah. Nishmat, page 145. Nishmat Kol Chai Tivarech Et Shemcha Adonai Eloheinu. Ha'el b'tatzmot uzecha, ha'gadol b'chvot shemecha, ha'gibor lanetzach, v'hanora b'norotecha, ha'melech ha'yoshev al kisei ram v'nisa. Cantor Curlin continues with Shochein Ad in the middle of page 147. Shochein Ad Marom v'kadosh shemo. Ad marom v'kadosh shemo. B'fi yisharim titalal, uv'divrei tzadikim titbarach, uv'ilshon chasidim titromam, uv'kerev kedoshim titkadash, uv'makalot rivevot amecha beit Yisrael. Marinait Pashim Chamakir Bechol Dor Vador Shekein Chovad Kol Yitzurim Lefanech Adonai Eloheinu Velohei Avoteinu
להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה ולקהלס. על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. We rise for Mishaberach, page 148. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. Amen. יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amen. בעלמא דברה, קירותי וימליך מהותי, בחיי חון וביומי חון ובחיי דכל בישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. The Baruch Hu is on page 149. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated. We continue on page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כאדוני. הכל אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Amen. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו מפיקים נוגה, נאה זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו
צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין סורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. לאל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי ישב על כיסא כבודו. תפארת. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפארו הסלע. Page 153. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו, בורא קדושים. ישתבח שמך לעד מלכנו יוצא משרתים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ויאמרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נימות איתנו, למלך אל חי וקיים. We call up our bat mitzvah and a Katz to lead us in Or Chadash on the bottom of page 153. Yeah. Or Hadash al Tzion Ta'ir Veniske Kulanu Meher Leoro. Or Hadash al Tzion Ta'ir Veniske Kulanu Meher Leoro. Baruch Ata Adonai Yotzer Hamaorot. Amen. Ahava Rabbah Avtanu Adonai Eloheinu Hem Gedolah V'Torah Hamalta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'avor Avoteinu Shebathu V'cha Avinu Malkeinu Fatel Lamdeim Huke Haim Kente Honenu Ulamdeinu Avinu Ha'av Harahaman Hamrahim Rahim Aleinu V'tein Belibeinu Lahavin Ol Haskil Lishmo Lil Modu Lil Lamod Lishmor Velasot Ukayam et Kol Divrei Talmud Torah Tehab Yahava Vaher Einenu B'Torah Techa V'dabek Libeinu B'mitzvotecha Ve'yahed Levavenu Lahava Uyara et Shemecha V'lo Nevosh Le'olam Va'ed V'lo Nevosh Le'olam Va'ed Kiv Shem Kodshecha
הגדול והנורא בטחנו. נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בשורתך. וחביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קומיות לארצנו. כי אל פועל ישועתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלה סלה באמת, להודות לך ולייהדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, b'chol levavecha v'chol nafshecha, u'v'chol mayadecha, v'hayu hadvarim ha'ela, asher anochi mitzavecha, hayom al levavecha, v'shinantam levanecha v'dibarta bam, b'shivtecha b'veitecha, u'v'lektecha v'aderech, Uvshogbaha, Uvkumecha, Ukshartamleo, al Yadecha, Vihayula Totafod, Benenecha, Uktavtam, Almuzod, Betecha, Uvisharecha. V'hayayim shmo tishmeru mitzvotai asher lechetzav. Adonai Elohim Emet. Yeah. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד עולמי עולמים על אבותינו אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. We're in the middle of 157. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגנו הושיע לבניהם אחריהם בכל דור ודור. ברום עולם מושבך משפטך וצדקתך על אפסי ארץ, אשרי איש שם. רם ונישא, גדול ונורא, משפיל גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים ופודה ענבים ויוזר דלים, ועונה לעמו בעת שווה עמליו, תהילות לאל עליון ברוך הוא ומבורך, משה ובני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. We rise for the Amidah, which will begin on 159. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל,
ובדי חינומך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גל ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. מקדש את שמך בעולם כשם שמרת שמו טוב בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא אל זה ויאמר. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר. קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, מקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש.
ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Diddy die 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 diddy die 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 diddy die 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 diddy die 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 diddy die 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 diddy die 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 die. Oh say shalom shalom bimromav. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. We continue with Kaddish Lane, page 167. יתקדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחיי חורם ומכון בחיי לכל בישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. בריחו לאלה מן כל בחטא ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותו נבואתו דכל ישראל קדם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. Anna will now lead us in the Torah service, page 168. Ein k'mocha va'Elohim Adonai, ve'ein k'ma'asecha. Malhut teha, malhut kol amim, umemshoteha b'chol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch, le'olam va'ed. Adonai oz le'amo yitain, Adonai yivarech et amo v'shalom. Av harachamim etiva virtzoncha et Zion tivnei chomot Yerushalayim tivnei chomot Yerushalayim ki v'cha levad batachnu Melech el ram v'nisa Adon olamim. Vayhi ben Soah Haran, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Vayafutsu oivecha, Vayanusu misanecha mipanecha. Ki mitzion tetzei Torah, Ki mitzion tetzei Torah, Udavar Adonai,
Mirushalayim. Baruch Shenatan Torah Torah. Baruch Shenatan Torah Torah. Le'amo Yisrael Bigdushato. Baruch Shemei D'Mariel, Baruch Yirach V'Yadrai. Avdu Kudish Abrichu. Bay Anara hates. Felish me Kadisha Yakira. Ana Emar Tushbehan. Bay Anara hates. Bay Anara hates. Felish me Kadisha Yakira. Ana Emar Tushbehan. Yehe Ra'ava Kodomach. Detiv Tali Biba Oraita. V'tashlim Mishalin Delibi. Veli Badechol Amach Yisrael. L'talu Yachayin Veli Shlam. Amen. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlu Adonai iti, in Romema Shemo Yachdav. Lecha Adonai hagedula v'hagevura v'hatiferet v'hanetzach v'hahod ki chol bashamayim u'va'aretz ki chol bashamayim u'va'aretz Lecha Adonai hamamlacha v'hamitnaseh lechol erosh Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehadom raglav kadoshu Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu v'natan lanu Torah temet v'natan lanu Torah temet v'natan lanu Torah temet Ay, odapam, Torah temet, odapam, Torah temet, v'natan lanu Torah temet, ay. Please be seated. Our Torah reading this morning, Parashat Vayera, will begin on page 104, chapter 19, verse 1, and our Torah reader for the first aliyah is Michael Tischler. V'yazor v'yagen v'yoshil l'chol achosim bo v'nemar amen. Hakol hagvu godelenu t'chvel Torah. Bimkom Kohen Yamod Michael ben Moshe Ufreda Harishon. Baruch shenatan Torah li'amo Yisrael b'kedushato. V'atem hadevekim Adonai lechem chayim kulechem hayom. Baruch
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, וירלוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ויאמר הנה אדוני צורו נא אל בית עבדיכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם. ויאמרו לו כי ברחוב נלין. ויבצור בם מאוד ויסורו אליו ויבואו אל ביתו ויעש לכם משתה ומצות עפר ויאכלו. טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום נסבו על הבית מנהר ועד זקן כל העם מקצה. ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה הנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אותם. ויצא עליהם לוט כפתך בחדלת סגר אחריו. ויאמר אל נא אחי תראו הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש הוציאנה אתן עליכם ועשו לכן כטוב בעיניכם. רק לנשים האל אל תעשו דבר כן באו בצל קורתי. ויאמרו גשערה ויאמרו אחד בלגור וישפוט שפוט אתה נראה לך מכם. ויבצרו באיש בלוט מאוד ויגשו לשבור חדלת. וישלחו הנשים את ידם ויביאו את לוט עליהם הביתה ואת הדלת סגרו ואת הנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים מקטון ועד גדול ואילאו למצוא הפתח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד מיכאל בן משה ופרידה שני במקום לוי. Michael continues with the second aliyah, chapter 19, verse 12, page 106. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמרו הנשים אל לוט עוד מלך פה חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר חוצה מן המקום כי משחיתים אנחנו את המקום הזה כי גדולה צעקתם את פני אדוני וישלחנו אדוני לשחתה. ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו. ויאמר קומו צאו מן המקום הזה כי משחית אדוני את העיר. וכמו אחר עלה ויעיצו ואת שתי בנותיך הנמצאות פן תספר בעיר. ויתממה ויחזיקו הנשים בידו יד אשתו יד שתי בנותיו
אדוני עליו, ויציעוהו, ויניחוהו מחוץ לעיר, ויתנם אותם החוצה, ויאמר הימלט על נפשך, אל תביא כחריך, ואל תמות בכל חקיקה, הימלט פן תיספם. ויאמר לוט עליהם, אל נא אדוני, הננה מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט אחריו, פן תשקני הרעה ומתי. הננה העיר הזאת קרובה לנו שמה וכי מצר, הימלטה נא שמה חלום מצער, היא ותחי נפשי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We thank Michael Wisherman Yasher Koch for chanting those first two aliyot. The third aliyah will be chanted by Cantor Curlin, page 107, chapter 19, verse 21. Ya'amod hechazan Dov Yitzhak ben Mordechai v'chaya shlishi. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר אליו, הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי, הפקי את העיר אשר דיברת, מהר הימלט שמה, לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה, על כן קרא שם העיר צוער. השמש יצא על הארץ, ולוט בה צוערה. באדוני המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת אדוני מן השמיים, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים, וצמח האדמה, ותאבד אשתו מאחריו, ותהי נציב מלך. וישכם אברהם, מרחת טיפך. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני אדוני, וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר, וירא והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן,
ויהי בשחט אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. אשר ישב בהן לוט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I'd like to invite Edie and Craig Katz to join us for their aliyah, the fourth, which will be chanted by Cantor Curlin, page 108, chapter 19, verse 30. יעמוד זבולון ברוך בן זאב ורחל פרל, תעמוד שושנה בת ברוך וחנה, רביעי חזקו. Adonai Hamvorach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayal Lod Mitzvah Vayeshev Bahar Ushtei V'notav Imo Ki Yarei Lashevet B'Tzohar Vayeshev B'Ma'ara Hu Ushtei V'notav V'Tomer HaBechira El HaTzira Avinu Zaken ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. לך נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע. ותשקנה את אביהן יין בלילה הוא. ותבוא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה. ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את אבי נשקנו יין גם הלילה ובואי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע. ותשקנה גם בלילה ההוא את אביהן יין ותקום הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקומה. ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי מואב עד היום. והצעירה גם היא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי הוא אבי בני עמון עד היום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet
v'haye olam nata b'tachenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. I'd like to invite Annette Hassan for the fifth aliyah, which will be chanted on page 109, chapter 20, verse 1. Hamod Chana Bat Yosef Ve'ida Chamishit. Go up, Annette Hassan. Baruch atah Adonai. Start again. Where are we? Where are we? Oh. Baruchu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai HaMavorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai hamvorach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bakar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please take a wipe and wipe the mic. Oh, no. She has to wipe it. It's her droplets on it. Amen. Vayisa Misham Avraham Arza HaNegev Vayeshev ben Kadesh Uven Shur Vayagor Bigrar Vayomer Avraham El Sara Ishto Achoti Vishalach Avimelech Melech Gerar Vayikach et Sarah, Vayavo Elohim El Avimelech Bachalom Halayla, Vayomer lo Hinechamet al Haisha Asher Lakachta Vehi Beulad Baal, Vavimelech lo Karav Eleha. Vayomer Adonai Hagoy gam tzadik taharog Halo hu amar li achotihi Vihi gam hi amra achi Hu vitam levavi Uvenikyon kapai asiti zot Vayomer elav ha-Elohim b'chalom Gam anochi yadati ki betom levavecha asita zot v'echsoch gam anochi otecha mechato li al ken lo nataticha lingoa eleha miata V'ata hashev eshet aish ki navihu miyitpalel ba'adcha v'chaya v'im enecha meshiv dakimot tamut ata v'chol asher lecha lach v'yashkem Avimelech baboker Vayikra lechol avadav, vayedaber et kol advarim ha'ele beoznehem, vayireu hanashim me'od. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu toret emet
Ve'achai olam nata beto kenu baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. If you would wipe the mic, please. Thank you. I'd like to invite Claire Lieberman and Steve Katz to join us on the bima as we continue with the 6th aliyah, page 111. Can I have that, please? I was going to call them up. Can I have that? Thank you. Which will begin on page 111, chapter 20, verse 9. Yamod Shalom Chaim ben Zeverecho Tamor Chaya Badli Ubatya Shishi. Hu et Adonai Hamorah. Baruch Adonai Amvorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamorach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayikra Avimelech Abraham Vayomer Lo Ma Asita I did. Lost. Lo Ma Asita Valanu Uma Tila Ki Alai Bial Mamlachat Hati Hata'a Gedola Ma'asim Asher Lo Yeasu Asita Imadi Vayomer Avimelech El Abraham Ma Ra'ita Ki Asita Et Hadavar Hazeh Vayomer Abraham Ki Amarti Rak Inira Elohim Bamakom Hazeh Vaharaguni Al Davar Ishti Vagam Omna Achoti Vat Avi Hi Ach Lo Bat Imi Vatehi Vi Vaisha Vayehi Kaasher Hitu Oti Elohi Beit Avi Viomar La Ze Chastech Asher Chasi Imadi Kol HaMakom Hazeh Asher Navo Shama Imri Li Achihu Vaikach Avimelech Zon Uvakar Va'avadim Ushpachot Uviten La Avraham Vayeshev Lo
et zara isho. Aisho. Yasher koach. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chaye olam natan b'tochenu. Baruch Adonai, noten haTorah. Amen. I'd like to invite Benjamin Katz to join us on the bima as he takes and chants the 7th aliyah, page 112, chapter 20, verse 15. Benjamin, take a yard. Adonai Hamvorah. Baruch Adonai hamavorach leolam vaed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer. Avimelech hinertzi lefaneha v'tov be'eneha shev. Usara amar hine natati elef kesef lahiha Ine. ula kesut enai lechol asher ita vet kol venohahat vaypalel Avraham el ha-Elohim vayirpa Elohim et Avimelech vet ishto amhota vayledu Kiatzur atzar Adonai ve'ad kol rechem leveit Avimelech al davar sarah Eshet Avraham. Beautifully read, thank you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. We recite a Mishaberach l'cholim, a prayer on behalf of those who are ill. You happen to know of someone who is ailing. Cantor Curlin is going to pause after he reads a list of names, and then from your spot where you are now, please quietly recite that person's Hebrew or English name of someone you know who is ailing. Mishaberach avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarivka Rachel v'Leah hu yivarech v'yirapeh et hacholim et Moshe Gershom ben Yitzchak v'et Eliyahu ben Batsheva v'et Shraga ben Minda v'et Eitan ben Ahuva v'et Perel bat Sima v'et Sivan bat Dvorah, v'et Rachel bat Sophia, v'et Shalom Meir HaGoyim ben Bella, v'et Yosef ben Sion u'Malka, v'et Kol Chol Yisrael HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem Lachazigan L'Rapotam V'yishlach Lahem Mehei Refuah Shlem Refuah Tenefesh V'Daguf L'Chol Eiver Avigidam B'toch Shar Chol Yisrael V'Nomar Amen. Mishaberach avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Mimotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah hu yivarech v'yirapeh et Chazan Dov Yitzchak ben Mordechai v'Chaya HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Alav L'Aksiko Rapoto V'yishlach Lo Refuah Shlema Refuat HaNefesh Refuat HaGuf V'Nomar Amen. Amen. We wish them all a refuah shlema, a full and speedy recovery, and most especially our beloved Chazan. We now continue with Chatzi Kaddish. Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabbah B'alma divara
קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. Amen. Please be seated. The Haftarah aliyah will be chanted and taken by our bat mitzvah, Anna Katz, page 121, chapter 22, verse 20. תעמוד, הבחורה הבת מצווה, חנה בת זבולון ברוך ושושנה, מפטירה חזקי. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol alamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayehi Aharei Hadvarim Ha'elev Vayagad Lavraham Lemor Hine Yaldam Yakal Gam Hi Banim Manahor Arhicha Et Utz Beharo Vet Buz Arhi Vet Kamuel Aviaram Vet Kesed Vet Hatzo Vet Pildash Vet Yidlaf Vet Betuel Uv Tuel Yalad Et Riv Kashma Na'ela Yaldam Yakal Lanahor Ahi Avraham Ufilag show Ushama Roma Vate led Gamhi Et Teva Vekaham Vet Tahash Vet Maha. Yeah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Mishaberach Avoteinu Avram Yitzchak Yaakov Sarif Karachel v'Leah Hu Yivarech et habat mitzvah Chana bat Zvulun Baruch v'Shoshana Shehigia lemitzvot v'alta laTorah HaKadosh Baruch Hu Yishmereha v'chayeha v'chonet liba aliyot shalem Adonai Eloheha La'agol b'torato la'lechet b'drachav v'lishmor mitzvotav v'timsachein v'chei sechel tov b'einei Elohim v'adam v'nomar Amen. This is probably, well, this is for sure our only time with a microphone this weekend, so we have to take a second to thank and heap praises on the clergy and the staff here at the synagogue for checking the daily protocol, the state COVID regulations, and making sure that we could do this here. And we totally appreciate this being the first one back in the synagogue. It means a lot to us. And thank you for being here. I'm sure it feels really good for everyone to actually be in an important group setting and important event. So, and for those watching at home, thank you.
Anna, you did it. We are so incredibly proud of you. You made it 3 hours without looking at your phone. Seriously, you did an amazing job. To reach this moment, you devoted countless hours of Hebrew lessons and practicing. Getting here wasn't always an easy road. You were anxious some days and maybe sometimes wished this was canceled altogether. We hope that from this process you have learned that with hard work and perseverance, you can achieve anything. Today you are demonstrating one of the important aspects from your Devar, hospitality. You are welcoming all of us, your guests, into your life by sharing the culmination of your journey to becoming a bat mitzvah. So, thank you. Anna, you have many traits that we admire. It's impossible to capture everything in just a few minutes or just a few words. You've got kind of a big personality. We'll give it a try. First, you have a big heart. You rescue injured animals. Bunnies and birds come to mind. You cried when your pet fish died and went to gravity. You have a real soft spot for babies. You're a loyal friend. And you've always shown deep affection and appreciation for your grandparents. You're a thoughtful and generous sister. Despite the typical sibling stuff, you show your love for Benjamin in many ways. For example, when we're shopping for you, you always plan out things that Benjamin would like. And when you buy candy for yourself, you always buy extra for him. You have a great sense of humor, and you're very entertaining. You've been cracking us up since you were very young, especially with your one-liners, like at Disneyland when you were 4. After hearing the theme song played repeatedly on a particular ride, you said, "Okay, we get it already. It's a small world." And the blooper reels from your Girl Scout cookie videos could probably get 1 million views or more on YouTube. I could go on and on. You're sassy, sharp, witty. You have a flair for the dramatic. You're a clever writer, and your birthday cards are epic. You live in the moment. You are courageous, adventurous, curious, and you like to have fun. You're bold when it comes to jumping in the lake, climbing a tree, and trying new things, like skiing, water skiing, surfing, etc. You sometimes forget to call your mom and dad, and sometimes forget to do your homework, but you don't forget to have fun. You are determined. Once you decide to do something, you're on a mission to do it. And if at first you don't succeed, you try again. It doesn't matter that it's 11 o'clock at night. It could be applying fake fingernails, concocting a kitchen sinky drinky, or making shoes with a hot glue gun. Don't ask. How many bottles of Elmer's glue did you go through on your quest to make the perfect bottle of slime? You fight hard for what you want. Everyone knows about your multi-year campaign to get a puppy. There were slick PowerPoints, expense calculations, and persuasive speeches telling us how a dog would be great for our family. Well, you convinced us and you were right. And by the way, you never really had a shot at the other pets you asked for, a hedgehog, cat, snake, and chinchilla. You wanted to build a mini house in the backyard and provided us a very detailed list of what materials at Home Depot you'd need. And it was only going to cost us $7,000. Last, we admire that you are authentic. You are your own person. Ever since you were little, you always had strong opinions. You've always had a clear voice and a clear point of view. Even though we might not always agree, we are proud of you for saying what you think and feel. And now for some parental advice to take with you as you go through life, whether you like it or not. I see the eye rolls, yes. First, take great pride in being Jewish and carrying on our culture and traditions. Being involved in the Jewish community will provide you with many wonderful rewards, not the least of which are barekas and belemas. Stay true to yourself, stand up for what you believe, and recognize your unique talents. Be generous and kind to people you know and people you don't. Be there for others and they will be there for you. Take the high road and forgive others easily. Stay curious and adventurous and brave when it comes to trying new things, and do not be afraid to make mistakes. Not every day will be easy, but if you work hard and approach life with persistence and passion, you can do anything. Hey, maybe watching all that Grey's Anatomy will inspire you to become a doctor. A parent can dream, right? Anna, we are so proud of the amazing and strong person you've become, and very grateful for the joy and laughter you bring to our family every day. We love you very much.
Anna, today is it's an incredibly momentous and celebratory day full of a lot of joy because you have become bat mitzvah. I don't know what's happening outside, but this day is a great day because you have become bat mitzvah. And your parents spoke so beautifully and insightfully about you and who you are, giving you also a lot of parental advice. I couldn't tell if you were really rolling the eyes too much. I'm going to give you some rabbinic advice, and I hope you won't roll them. Thank you. Thank you. So most of us come from just one Jewish tradition. We're either Ashkenazi or we're Sephardi. You, however, you are a hybrid. You come from two equally rich, meaningful traditions of the Jewish people. And I'm really envious. I'm really jealous. I'm especially jealous of your Sephardic side because I think that hands down, Sephardim know what it means to really cook a good Jewish meal, a really tasty Jewish meal. And I think, hands down, Sephardim have it right when it comes to holidays, especially Pesach or Passover. And you also are really lucky because you become bat mitzvah on Shabbat Vayera. And this Shabbat, we read a Torah portion that speaks about two really remarkable people, at least two of the three remarkable people, Abraham and Sarah. Isaac is a whole other story, but I want to focus on Sarah. Sarah was a very complicated person. She had lots of strengths and she had some challenges. And in that way, she's very human. She's also a leader just like her husband, Abraham, because our sages tell us that not only was Abraham a teacher and someone who brought people to Judaism, so was Sarah. And now you become a Jewish woman in your own right. And our hope and our dream for you is that you, like Sarah, will become a great Jewish woman, someone who really does thrive in her Judaism, but also someone who leads in her Judaism. And that, like Sarah, you will open your home and you will be an exemplar. You'll be an example of what it means to be a great host, a wonderful host. And you will welcome people. And you will go on to achieve really, really great things. You have a beautiful voice. Singing is something that you love as much as you do looking at a screen, whether it's your iPhone, whether it's a tablet or a computer. We hope that the beautiful voice that you use to share music with others, that you will also use that voice to inspire people and to help people themselves reach their potential. So we wish you a great big mazel tov. We've given you a number of gifts. Unfortunately, I can't find the list that specifies and indicates all the gifts that you've gotten from our congregation and also from organizations and stakeholders in the community, but we want you to know that not only your congregation, but also your Jewish community here in the Seattle area also shares in the simcha of your bat mitzvah. And now we're going to be treated in just a moment, we're going to have Anna not only share her Devar Torah, but also her Haftarah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. My Torah portion is called Vayera. There's a lot to talk about in Vayera, but I would like to focus on one theme, the mitzvah of hospitality. In Vayera, we read for the first time in the Torah about hospitality, when Abraham, the first Jew, invites 3 wandering strangers into his home to relax while he brings them water and food.
When God appeared to Abraham as he was sitting at the entrance of his tent, he noticed that guests had arrived. He sees the three men and runs to greet them. He says, "Friends, if it is all right with you, do not go rush ahead and pass me by. Let me bring you some water, bathe your feet, and rest under the tree. And let me get you something to eat so that you may refresh yourselves." They reply, "Go ahead. We appreciate it." Abraham was an old, tired man, but he tends to their every need because he's aware that they are hungry and in need of rest and comfort. Abraham quickly prepares a meal and makes sure the men are comfortable. He and his wife Sarah spring into action to feed and treat them like kings. Abraham walks the guests out away from his tent to make sure that they find their way. Hospitality means taking care of guests, which is a strong Jewish value. The Torah teaches us the great value of being kind to strangers and doing all we can to help them feel at home. In Vayera, the Torah goes into great detail about how Abraham and Sarah take care of their guests. The Talmud, the main source of Jewish law, teaches that your house should always be welcoming and open to strangers. Hospitality, the Talmud says, is a great mitzvah. Showing hospitality is a way to welcome God into your life. It is considered even more important than greeting God in prayer. I can apply the message of Vayera throughout my life. There are many ways I can show hospitality. I can put an effort when guests come over. Even if I'm worn out and tired and I'd rather be watching Grey's Anatomy, I can help set the table nicely, clean my room, and wear something other than my jeans with the holes in them. And a good dessert at the end of the night makes it all totally worth it. I can bake for people. I often bake cakes or cookies for my friends and family because providing food is a way of showing kindness. I can make guests feel at home. My parents always invite my friends to stay for dinner and let them help themselves to anything at our house. We make our home a welcoming environment by being generous and sharing what we have. I can make guests feel comfortable. I've learned from my parents, aunts, uncles, and grandparents about asking questions, making conversation, showing empathy, and being warm and open. Hospitality focuses us to turn towards others. It is not only about inviting people into your home, but also inviting them into your life. How can I show hospitality in my community? Someday, I will go back to school. If there's a new student, I can invite them to have lunch with me and introduce them to my friends. At camp, I can show a new person around. If we have a new neighbor or know someone who is sick, I can bring over homemade banana bread. At Friendship Circle, I can make kids with special needs feel comfortable by treating them just like anyone else. I have learned a lot from my friends and family about showing hospitality. Now that I understand this is a mitzvah, I'll make an extra effort to show hospitality to others at home and in my community. And now for the thank yous. I would like to thank some people that have helped me along the way to becoming a bat mitzvah. Thank you, Maura, Andy, and Cantor Curlin for all the hours you put into teaching me and your encouragement along the way. Thank you, Rabbi Herbert and Dr. Eliyahu, for helping make this day flow smoothly and making sure I know exactly what to do. I wish my Baba were here today to see me become a bat mitzvah. She always made us feel welcome in Ohio by having our favorite treats waiting for us when we arrived and watching TV with us in bed. She always took an interest in our lives and spoiled us rotten. I also wish my Grandpa Barry, Grandpa Mayer, and Grandpa Walter were here with us today. I miss celebrating holidays and special occasions with them. Their smiles, their hugs, and, whatever. I know they would have enjoyed being here. Grandma, where do I start? You're the kindest person I know. You put your family first, and I admire that greatly. From getting us gifts to checking in on us when we're alone, you care so much. Whenever our family celebrates a bar bat mitzvah, you always say you're next. This time I really am. So to my namesake, I love you. Benjamin. Alright, I'm only going to say this once, so listen up. Yes, you may wake me up at 1 a.m. to tell me you won a video game, and you might wrestle me when I'm not expecting it. But other than that, you're pretty cool. I'm lucky because I'm the only one who gets to say I have you as a brother. I love how you always try to lift up my mood when I'm sad or make me laugh till I fall down. Thanks for always being there for me. Dad, your stupid jokes make me laugh so hard. Even when I say I hate them, I actually love them. You're a great role model to me and Ben. You dance like nobody's watching, and no offense, I'm glad no one's watching. I can always count on you to protect me since you've been doing it since I was born. There's no one like you, and I'm so grateful to have you in my life. I love you. Last, we have my mom.
Your dedication as a mother truly has no bounds. You've taught me how to be a better person and taught me valuable life lessons I will never forget. All the work you do for us does not go unnoticed. Everyone you meet loves you because of your kind spirit and attitude. When you walk into a room, the whole place lights up. You have the biggest heart and it's full of love for me and everyone else. I love you. And thank you all so much for joining me, as much as you can anyways. COVID's really tough and we're getting through it together. Even though I can't totally see your faces, I hope I've made you smile. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Yasher Koach. Anna will begin chanting the Haftarah on page 124. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar b'nvi'im tovim v'retzav divrehem hana emarim be'emet Baruch atah Adonai Eloheinu haboher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo Uvinve ha'emet v'tzedek. V'isha ahat minashe v'nei hanaviim za'akal el Elisha lemor avdeha ishi meit v'ata yadata ki avdeha haya yare et Adonai V'hanaseh ba lakahat et shnei yildai lo la'avadim V'yomer elecha Elisha ma e'eselah hagidi li ma yesh lach b'bayit v'tomer in l'shifata ha'hol b'bayit ki imasu shaman V'yomer lehishalila keli min hachutz me'akol shehenaich kelim rikim al tamiti uvad v'sagarta hadelet b'adei uvad b'naich v'yatzakt al kol hekelim ha'elech v'hamalei tasi'i v'atelech ma'ito v'tiskor hadelet Ba'ada uvad banecha heim magishim elecha vehi motzakem vayehi kimlot hekelim vatomer el benam hagisha elai od kali vayomer elecha ein od kali vayamod hashamen Atavo v'tzaged li ish ha'Elohim Vayomer lahi meri et hashemen v'shalmi et neshyei v'echad uvenaich tihi banotar Vayihi hayom vayavor isha el shunem v'sham isha gedolah v'ta'azuk Bo'leho lahem Vayihi medei ovro Yasor shama leho lahem V'atomer al isha Hinena yadati Ki ish Elohim Kadosh Hu Ovar leinu tamid Na'asena al yakir Ketana V'nasim lo sam Meta v'shulhan v'yisei u'menorah v'haya v'vo elenu yasor shama v'yihi hayom v'yavo shama v'yasar al haliyah v'yishkav shama v'yomer al gehazi na'aro kera l'shunamit hazot v'yikra la v'ta'amod lefanav Vayomer lo emornach elecha hinei haradat aleinu ekol harada hazot mech lasot log hayesh ledaber lach el hamelech
O Asar Hatzavah Vatomer Betoch Ami Anohi Yoshavet Vayomer Omech Lasot La Vayomer Gehazi Aval Ben Ein Lach Veisha Zaken Vayomer Kerala Vayikala Vata'amot Bapatach Vayomer Lama Wed Hazeh Kahet Haya At Hovaket Ben Vatomer Al Adoni Ish Elohim Al Tehazav Beshifateha Vatar Haisha Vateled Ben Lamawed Hazeh Kahat Haya Asher Dibar Lecha Elisha Vayigdal Hayalet Vayehi Hayam Vayetze El Aviv El Hakotzrim Vayomer El Aviv Roshi Roshi Vayomer El Hanar Sa'ehu El Imam Vayisa'ehu Vayevehu El Imo Vayeshev El Bilkeha Hatzohorayim Vayamot Vatahal Vatashkevehu Al Mitzat Isha Elohim Vatiskor Ba'ado Vatetze Vatikra Elisha Vatomer Shihana Li Echad Min Hanarim Ve'at Hatzonot Varutza Ad Isha Elohim Va'ashuva Vayomer Madua Holhet Elav Hayom Lo Chodesh V'lo Shabbat Vatomer Shalom. Shalom. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Sor Kol Amim Sadik B'Hol Hadarot Ha'el HaNe'eman Ha'omer Ve'oseh Hamdaber Kayem Shehol Devarav Emet V'Tzedek Ne'eman Atah Hu Adonai Eloheinu Ve'ne'emanim Devarecha Ve'davar Ehad Midevarecha Ahor Lo Yeshuv Rekam Ki Al Melech Ne'eman V'Rachaman Atah Baruch Atah Adonai V'El HaNe'eman V'Hol Devarav Amen. Rahem Al Tzion Ki Hi Beit Hayenu V'la Alu V'Nefesh Toshia B'Mheira V'Yameinu Baruch Atah Adonai Mesamek Tzion B'Veinecha Samheinu Adonai Eloheinu Ve'Eliyahu Hanavi Avdahal Uvmalchut Beit David Meshehecha B'Mheira Yavo V'Yagel Libeinu Al Kisolo Yeshev Tsar V'lo Yinhalu Od Anarim Et Kavodo Ki Visham Kodshecha Nishbatalo Shelo Yichbet Na'aro Le'olam Ba'ed Baruch Atah Adonai Magen David Amen. Al HaTorah Ve'al Ahavadah Ve'al HaNevi'im Ve'al Yom HaShabbat Hazeh Shanatalanu Adonai Eloheinu Likdusha Ve'lemenua Lehavod Utzeferet Al HaKol Adonai Eloheinu Anachnu Modim Lach Umevaraham Otah Yibara Shimcha Befi Kolha Tamid Leolam Va'ed Baruch Atah Adonai Mecha Adesh HaShabbat. Amen. Simin tov, Mazel tov, mazel tov, simin tov, simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov, simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov. Yehelanu, yehelanu, yehelanu. Ulechol Yisrael, my dear Yehelanu, Yehelanu, Ulechol Yisrael, Yehelanu, Yehelanu, Ulechol Yisrael, Yehelanu, Yehelanu.
lechol Yasser Yisrael. Koach, Mazel Tov. Yeah. And we welcome up now. Please rise. Ya'amod hamag biva hagolel. Sefer Torah. Just do it here. Vezot HaTorah asher sam Moshe lifnei v'nei Yisrael al pi Adonai biad Moshe Eitz Chaim Mehila Machazikim Bavetomcheha Meushar Eitz Chaim Mehila Machazikim Bavetomcheha Meushar Shalom, shalom, clap, 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 clap. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Yahalelu Hashem Adonai, ki niskav shemo levado. Hodo al eretz v'shamayim vayarem keren le'amo. Tehila lechol chasidav, livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah. I'd like to invite to the bima, please be seated, Danny Glimcher and Jeff Katz, who will be reciting, leading us in prayer for the country and prayer for the state of Israel. Page 177, Prayer for Our Country. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessings upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Root from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship. So that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all people to dwell in friendship and freedom, and speedily fulfill the vision of your prophets. All of them, for the least of them, to the greatest shall know me. Let us say amen. 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 We continue as Jeff Katz leads us in prayer for the state of Israel in English on 178. Inu Sheba Shamayim. Stronghold and Redeemer of the people Israel. Bless the state of Israel, the beginning of the redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. Write down the mic with
I'd like to invite Michelle and Jay Bihar to join us on the bima to lead us in Ashrei. Page 181. Yeah, nice to see you guys. Shalosh Arba Ashrei Ashrei Ham Shekacha Lo Ashrei Ham Shadonai Elohav Bechol Yom Avaracheka V'ala Shimcha Le'olam Va'ed Dor ledor yishabach ma'asecha ugvurotecha yagidu. Vezuz norotecha yomeru ugdulatecha asaperena. Chanun berachum Adonai erech apayim gedol chased. Yodu Adonai kol ma'asecha v'chasidecha yivarchucha. Lehodia livnei ha'adam gevurotav u'chvod hadar malchuto. Somech Adonai lechol hanofelim v'sokev kol lechol hakefufim. Poteach et yadecha u'maspil lechol chai ratzon. Karov Adonai lechol kora'av lechol asher yikra'uhu ve'emet. Omer Adonai et kol ava ve'et kol harashaim yashmid. V'anachnu nevarech ya mi'ata v'yad olam, hallelujah. Yasher koach to Aharon and Mishpacha. Please rise. We continue on page 183. Oh, now I get it. I'm rusty. Yehalelu et Shem Adonai ki niskav shemo levado. Hodo al eretz v'shamayim vayarem kered le'amo tila lechol chasidav livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Mizmor leDavid, havul Adonai b'nei Elim, havul Adonai kavod va'oz. Havul Adonai kivod shemo, hishtachavul Adonai b'hadrat kodesh. Kol Adonai al hamayim el hakavod, hirim Adonai al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, kol Adonai b'hadar. Kol Adonai shover arazim, v'shaber Adonai et arzei halavanon. Vayarkidem kemo egel Levanon v'Sirion kemo v'Re'emim. Kol Adonai chotzev lahabotesh. Kol Adonai yachil midbar. Yachil Adonai midbar Kaddish.
כל אדוני יכול אל איילות, ויחצוב יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, ובנוחו יאמר. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותובחיה מאושר. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. השיבנו השם, השם אליך ונשובה, חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Please be seated. Shabbat Shalom, everyone. Boy, this is a real first for me. The first time actually giving a sermon in my new congregation with live human beings sitting in front of me. I want everybody at home to know it's a small, intimate group, and they're really, really well behaved. What an auspicious Shabbat this is. And I don't think you or your parents ever imagined when you got this date that your bat mitzvah would coincide with one of the most remarkable presidential elections in United States history. And the presidential candidates should consider themselves lucky that this campaign came to a close the same week of your bat mitzvah. You know, a lot of ink and a lot of reams of paper have been used on this week's parashah. It's a parashah that should really be ringing as not new, but recently heard, because we chanted part of this week's parashah on Rosh Hashanah. Right, remember the story of the Akedah, of the binding of Isaac. And it has been inspirational to some, and it's also been terrifying to others. The notion that Abraham would take his son, his beloved son, and would almost sacrifice him at God's request. The Torah says, Elohim nisa et Avraham, that God tested Abraham. Vayomer elav, and he said to him, Avraham, Abraham. Vayomer Avraham hineni, and Abraham said, I am here. Our commentators, people who have studied this text throughout the ages, have wondered, why would God need to test the righteous? Avraham is the most righteous person in the Torah, at least up until this point. The Torah tells us that Noah is righteous, but our sages tell us when compared to Avraham, to Abraham, Noah may have been righteous when you compare him to the people of his own generation, but compare him to Abraham, there's no contest. Abraham is far more righteous. So why does God have to
test the righteous. Doesn't God know already what is in Abraham's heart and in his mind? This is the question that Ramban, the great Spanish Sephardic sage of the 13th century, asks. The issue of this test, in my opinion, Nachmanides says, shows that a person has the absolute authority to perform an action. One can do what they want and not do what they don't want. It is called nisayon, test, from the perspective of the individual. That is, in this case, from the perspective of Abraham. For God already knows what's in Abraham's heart. But the blessed tester, God, will command the person to perform a test to bring out the thing that is what is in his heart from potential to actuality, granting reward for good action and not just reward for a good heart. So for Nachmanides, for the Ramban, there's a reason why God does test the righteous, why God does test Abraham. God does know what's in Abraham's heart. He knows that Abraham is righteous, but he wants that righteousness that's in his heart to come out. He wants the nisayon, the test, to bring forward into the world Abraham's goodness. For Rabbi Shlomo Wolpe, one of the great teachers of the Musar tradition, the essential thing is the ma'aseh, the doing. For it is the ma'aseh tov, the good deed, that which is done, which is entirely different from the good heart, the lev tov. We have a good heart and we do good deeds. They're different, but they're both needed. What does this have to do with us? Why is this important for us? Well, as many of you who are here might know, and probably as those of you at home do know, someone has been declared President-elect of the United States. Joe Biden will be the next president. What you may not be aware of is that nearly 150 million Americans voted. That is extraordinary. The winner got more votes than any other presidential candidate in American political history. That is remarkable. That is extraordinary. But the one who came in second also garnered at least 70 million votes. What does this mean? It means that when you or I walk down the street, we should be mindful in knowing that there are many people we are walking by or driving by who voted for the other guy. Ours is a deeply fractured, deeply divided nation. President-elect Biden, he got at least 74 million votes. President Trump got at least 70 million votes. We will have to learn how to live with each other. An election has been decided, but a nation is still divided. And we will have to figure out a way to find each other again. We will have to focus on that which we have in common and not that which we don't.
I want to return to the main character of the Torah reading for this morning. We didn't get to this part because we're on the second part of the triennial cycle. But in the first part of the Torah reading, Abraham is having a shuk-like conversation with God. It's like Abraham is in the market, haggling over the price of an item. Abraham knows that God is going to destroy Sodom and Gomorrah, Sodom and Amorah. Abraham knows the people who live there. He has chosen not to live there. His nephew Lot did decide to live there. But Abraham decides not to live there. Why? Because he realizes that he really doesn't share much with the people who live there. The reputation of Sodomites is well known. There are people who say, what's yours is yours and what's mine is mine. The motto of Sodom and Amorah was, what's mine is mine and what's yours is mine. They were known for preying on the stranger. They were known for taking what wasn't theirs, what didn't belong to them. And we know how they treated Lot and his family. And yet Abraham, regardless of that which divides them, of the fact that they had such different values, what does Abraham do? Avraham argues before God and pleads with God not to destroy the cities because of the sake of at least 10 righteous people. Avraham knows that in this world in which he lives, he shares it with people he doesn't agree with. And he's willing to fight for them because they're human beings. He's willing to go to bat for them. He wants to save them. Unfortunately, there aren't even 10 righteous people in the city, and it gets destroyed. But the message is one we should take to heart, especially now. Our nation may have found a new president, but there is so much ahead for us that is challenging. A pandemic that continues to rage, an economy that is in shambles, a deeply divided country. We have to be like Abraham. We have to search deep down and we have to figure out that we're all Americans. Some of us are Democrats, some of us are Republicans, some of us are independents. Some of us have thrown our hands up and don't want a part of anything. But we are all Americans, each and every one of us. And those of us who are older have a responsibility to ensure that this nation, which has given us, the Jewish people, so much, enabled us to have freedom, to feel safe and secure for the most part. We have to hand this legacy on to those who come after us and to our children. So I plead with you here and at home, be gracious. Be patient with people with whom you disagree. Try to find that common bond. Try to act like Avraham Avinu, Abraham, our father. Look for the humanity in everyone. And we will become Am Echad. One people. One American people. One country. Shabbat Shalom. We rise now as we expeditiously
Continue with Musaf Chatzi Kaddish, page 184, followed by the Musaf Amidah on 185. יתקדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דיברה כרותי וימליך מלכותי וחיי כל וממכון וחיי לכל בישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך יתפרח וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ואמרו אמן Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim ve'Konei Hakol v'Zocher Chasdei Avot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות מידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו, הוא יפן ברחמים ויחונם, המייחדים שמו ערב ובוקר, בכל יום, בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם
ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Kaddish Shalem, page 203. יתקרא ויתקדש שמי רבה בעלמא דיברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון ומייכון וחי לכל בישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילא מן כל בחטא ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלותו נבואתו לכל ישראל קדם עוון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. I'd like to invite Anna and her cousins Lily, Aaron, and Ben to join us on the bima to lead us in the Ladino version of Ein Kelohenu, which you'll find in the margin of page 204. Please be seated. Shalosh arba. Ein Kelohenu, ein Kadonenu, ein Kemokeinu, ein Kemoshienu. Non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Kelohenu, mi Kadonenu, mi Kemokeinu, mi Kemoshienu. Quien como nuestro Dios, quien como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Eloheinu, no del Moshienu. Lo oremos a nuestro Dios, lo oremos a nuestro Señor, lo oremos a nuestro Rey, lo oremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Eloheinu, Baruch Moshienu. Bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Eloheinu, Atahu Moshienu. Tu el nuestro Dios, tu el nuestro Señor, tu el nuestro Rey, tu el nuestro Salvador, Yeshua. Rise for Alenu, page 205. Aleinu
לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים, משתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, גבהי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, הן את מלכנו וזולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום בהשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, השמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד ונאמר והיה אדוני למלך על הארץ, ויום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, יישר כוח. This coming week, please be seated. This coming week, we remember and observe the following yortzites. Remember the yortzeit of Hinda August, Louis Castellanos, Aaron Kornblit, Molly Lemberg, Lily Mayer Miranda, Gertrude Pintus, Walter Rosenstock, Moshe Solomon, Esther Schwartz, Yetta Sobel, Marilyn Wax, Lawrence Barsher, Marco De Funis, Frida De Jong, William Farrand, Ben Goldstein, Minnie Rifkin, Eugene Schlesinger, Simon Schiffman, Riva Weinstein, Chaim Weitzman, Frank Winston, Manuel Drucker, Sarah Goodman, David Israel, Paul Malakoff, Goldie Mintz, Muriel Ziedman, David Al Hadif, Emmanuel Gottlieb, Eva Marilander Miller, Nate Posen, Marty Pulda, Magda Schlesinger, Mayor Varon, Nat Weinstein, Eric Weiss, Saul Alchik, Isaac Ben Susan, Sadie Brasham, B.B. Cohen, Edward Grumbaum, Manny Jacobs, Tilly Jaffe, Doris Katz, Irving Keller, Oscar Levinson, Leo Meltzer, Harry Brody, Alexander Glantz, Greg Gransbury, Fanny Gula, Uzi Halevi, Sylvia Miller, Max Streitman, Sam Wittenberg, Sharon Lee Angel, Loretta Arnold, Simon DeDoon, Morris Barrow, Gustav Falkenstein, Norman Mulnick, Regina Silverberg, and Rose Wiener. And we are mindful of the yortzeit of Supply Sergeant William Allen Saulson of the United States Army, who entered the Army from Harrison, New Jersey. He was killed in action on October 26, 1918, and is buried in the Meuse-Argonne American Cemetery in France. And we Sergeant Saulson was decorated with the Medal of Honor, the Italian Croix de Guerre, and when we say Kaddish for Sergeant Saulson, we say Kaddish for all service personnel killed in action or missing in action who have a yortzeit this week. And we mourn the passing of Neil Schneider, husband of Sari Schneider, father of Ruth, Deborah, and Rachel. Mourner's Kaddish, page 207. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah.
V'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon u'v'yomechon u'v'chayedechol Beit Israel. Ba'agala u'v'zman kariv v'imru amen. Amen. Yehi shmei rabba mivarach le'olam u'lemei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudisha. Brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata. Da'amiran bi'alma v'yimru amen. Yehi shama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Amen. Oseh shalom b'mromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Amen. Want to wish a mazel tov to David Rosenbaum and Mary Sipers and big sister Daniela and grandparents Rabbi Jay and Janine Rosenbaum and Jackie Tavelman and Michael Sipers and great-grandparents Riva Tavelman and Shirley Rosenbaum, who welcomed a new baby boy into the world this week. Yeah. Also, of course, want to wish a great big mazel tov to Anna, to her parents, her brother, grandmother, all the cousins and aunts and uncles and other family members, and those of you who are guests who are here to join in the great simcha of her bat mitzvah. Anna, we are very, very proud of you. And a great big thanks and yasher koach to all our Torah readers who participated in our service this morning. Thank you, Mike Tischler. We just have a few more announcements. Before you exit, please allow the bar mitzvah family to exit the sanctuary first. And we ask that you exit through the same doors through which you entered. And whatever you brought with you this morning, including the Siddur, the prayer book, and the Chumash, please return those to the tables that you'll find outside in the lobby. This coming Sunday, tomorrow, please, you can join me for my Introduction to Judaism class, beginning at 10:30 a.m. to 11:30 a.m. I'm also going to begin a weekly Lunch and Learn beginning next Wednesday, November 11th, from noon to 1 p.m. Chavraya 2020, a wonderful Jewish learning journey co-led by Rabbi Samuel Klein and Rabbi Jay Rosenbaum, will be held monthly Sundays beginning this Sunday at 10 a.m. We also will remind you about a really, really important community effort. Our congregation, other congregations, and Jewish organizations throughout the Puget Sound area are running a PPE drive for Klein Gallon. It's really, really important. We hope that you'll not only support our congregation in this drive, but all the other Jewish institutions in our community that are participating. That's going to be held on Friday, November 20th, between 1 p.m. and 2:30 p.m. Please be sure to check your e-call and or our congregational website. With that, I'm going to invite Anna to join us on the bima again as we conclude with Adon Olam, page 211. Shalosh Arba. Adon. Asher malach v'terem kol yitzir nivra li'eit nasa v'cheftzo kol azai melech shemo nikra azai melech shemo nikra v'acharei kichlot ha'kol levado yimloch nora והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא
אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ויצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא מנת כוסי ביום אקרא בידו אפקיד רוחי בעת אישן ויעירה נעים רוחי גוויעתי אדוני לי ולא אירא אדוני לי ולא אירא. Please rise. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש, וביום השביעי שבת ויהי נפש. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. L'chaim. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. לחיים. L'chaim. Mazel tov. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. And Shabbat shalom to those of you at home. Thank you for joining us. Michael, are you walking? Good. Well, wait for me. Still up. Oh, it's still on. Okay. Thank you. Appreciate that.